सर्वांना नमस्कार. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने आजपासनं आपण विकसित भारत संवाद ह्या ऑनलाईन व्याख्यानमालेचा शुभारंभ करतो आहे. आजचा दिवस हा 17 सप्टेंबर 2025 आपल्या देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचा वाढदिवस आणि त्याचा प्रित्यर्थ आपण विकसित भारत संवाद हा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अशा स्वरूपाच्या विषयावरती 5 व्याख्यानांची ऑनलाईन व्याख्यानांची ही शृंखला आजपासनं आपण सुरू करतो आहोत. आणि ही उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने आमचे प्रमुख मार्गदर्शक आमच्या विभागाचे सन्माननीय मंत्री उच्च व तंत्र शिक्षण चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या मार्गदर्शनानुसार या व्याख्यानांचं आयोजन या पद्धतीने करण्यात आलेलं आहे. आजचं आपल्या व्याख्यानाचा शुभारंभ आहे. आपलं आजचं पहिलं व्याख्यानाचं पुष्प आहे आणि त्यासाठी आज आपलं सगळ्यांचं सुदैव आहे की आज आपल्याकडे माननीय एअर चीफ मार्शल श्री विवेकराम चौधरी सर आज आपलं व्याख्यानमालेचं पहिलं पुष्प गुंफण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना आपण दिलेला जो विषय आहे तो संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता हा विषय आहे. मी आजच्या ह्या ऑनलाईन व्याख्यानमालेसाठी आपल्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सन्माननीय मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील सर, त्याचप्रमाणे आजचे प्रमुख उपस्थितीमध्ये आपल्या विभागाचे माननीय राज्यमंत्री श्री इंद्रनील नाईक साहेब, त्याचप्रमाणे आपल्या विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव श्री बी वेणुगोपाल रेड्डी साहेब, या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. माननीय दादा, आज आपल्याकडे संपूर्ण राज्यामधनं आत्ताच्या घडीला 500 प्राध्यापक, प्राचार्य, संस्थाचालक, कुलगुरू सर्व विद्यापीठांचे आज ऑनलाईन जॉईन झालेत, पत्रकार जॉईन झालेत, काही प्रशासनामधले अधिकारी देखील या ठिकाणी जॉईन झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे मी एअर चीफ मार्शल श्री विवेकराम चौधरी साहेबांचं पण अत्यंत मनपूर्वक उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने स्वागत करतो. आणि मी सन्माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करतो की आपण या व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने कृपया आपले इनिशियल रिमार्क जे आहेत ते कृपया द्यावेत. सन्माननीय मंत्री महोदय, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील सर. सर्वांना नमस्कार. प्रमुखाने चौधरी साहेबांना नमस्कार. आज 17 सप्टेंबर देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजींचा 75वा वाढदिवस. आज 17 ते 2 ऑक्टोबर मोदीजींचा वाढदिवस 17 सप्टेंबर आणि महात्मा गांधीजींचा जन्मदिवस 2 ऑक्टोबर असा 15 संपूर्ण देशभर मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रमाची योजना झाली आहे. त्यात उच्च शिक्षण तंत्र शिक्षण विभागाने असा निर्णय केला की जे कार्यक्रम सुचवले आहेत त्यातले तर कार्यक्रम करूच, म्हणजे प्रामुख्याने स्वच्छता सुचवली आहे, आरोग्य सेवा सुचवली आहे. महाराष्ट्रामध्ये 1 लाख कॅट्रॅक्टची म्हणजे मोतीबिंदूची ऑपरेशन सुचवले आहेत. तर ते तर प्रामुख्याने उच्च शिक्षण तंत्र शिक्षणाच्या अंतर्गत जे NSS युनिट आहे ज्याचे 5 लाख व्हॉलंटियर्स आहेत ते करतील. पण आपण थोडं आणखीन एक वेगळं केलं पाहिजे की मोदीजी सारखं जे मांडणी करतायत आणि त्या दिशेने खूप वेगाने प्रवास करतायत की 2047 साली देशाच्या स्वातंत्र्याला 100 वर्ष पूर्ण होतील. त्यावेळेला हा देश जगामधला क्रमांक 1 चा विकसित देश असेल आणि त्या अर्थाने 25 वर्ष म्हणजे आता 23 वर्ष ही महत्वाची आहेत असे ते मांडणी करतात. त्यातल्या विविध क्षेत्रांमध्ये आपण नंबर 1 चे होणार आहोत, स्वावलंबी होणार आहोत म्हणजे काय याची मांडणी स्पष्टता ही समाजाला होण्यासाठी चौधरी साहेबांसारख्यांच्या भाषणाची उपयुक्तता आहे. आणि म्हणून हा निर्णय केला की आपण 5 व्याख्यानं आयोजित करायची, ती ऑनलाईन करायची म्हणजे मोठ्या प्रमाणात लोकांना कनेक्ट होता येईल. मी देवळकरांना म्हटलं की संध्याकाळी मला ही फिगर हवी की किती लोक कनेक्ट झाले, पण खूप मोठ्या संख्येने लोक कनेक्ट होत आहेत. मी सुरुवातीलाच माननीय एअर चीफ मार्शल विवेकराम चौधरी सेवानिवृत्त यांचं स्वागत करतो आणि त्यांच्या भाषणाला त्यांनी सुरुवात करावी अशी त्यांना विनंती. चौधरी सर, ओव्हर टू यू प्लीज. नमस्कार. श्री चंद्रकांत दादा पाटील, मिनिस्टर फॉर हायर एज्युकेशन, श्री इंद्रनील नाईक, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर हायर एज्युकेशन, श्री शैलेंद्र देवलंकर, डायरेक्टर हायर एज्युकेशन, and all those listening in
First of all, thank you very much for inviting me. Good evening to all of you. Namaskar. It is indeed a privilege to be speaking, to be the first speaker at this wonderful initiative. My compliments to everybody in the team of higher technical education who conceived this idea and have put it into fruition, into action. So I think the Viksit Bharat Sanvad is a very good platform, particularly when you're using multimedia and podcasts or YouTube channels to educate the youth of the nation. So once again, thank you very much. Since the topic is it involves a little technical terms, I will speak in English. I will try to answer questions in Marathi or Hindi if possible at the end. So like I said, what is the heart of India's strategic future? It is Atmanirbharta in defense sector. So this is a very extremely topical subject given today's geopolitical scenario, what is happening across the world. So firstly, let us quickly look at a broad scan of the geopolitical landscape. This will reveal that the world has been in a flux when it comes to geopolitics. Rising tensions between global powers, fragile states are falling prey to the power game between major powers. There is increase in extremist ideologies. There is transnational terrorism. And there are so many other challenges that the world is facing today. So in this current strategic landscape, what is also happening is that there is growing polarization and a shift in the global center of gravity from what was primarily in the America to now the Indo-Pacific region. And now this region, our region, is becoming a hotbed of contest between all the dominant powers, whether it is USA, China, or Russia. So India has a very high stake in the security, peace, and stability of this region. We all have seen what is happening in the conflict that is going on between Russia and Ukraine in Europe. The effects of that conflict are being felt the world over. The world is staring at economic recession with many smaller countries already facing the brunt of this instability. In this kind of an unstable global environment, where does India fit in? In my opinion, India is what I call an outlier. Ours is one of the few economies that is continuing to grow. In fact, is showing a robust growth trend in spite of all the turmoil in our neighborhood. The security environment, however, is far from ideal. So while the economic growth is as per our aspirations, the security environment needs a little attention. Therefore, the economic progress has to be complemented by mirroring or by having equal amount of homegrown military capabilities. So it is imperative that today the armed forces should enhance their capabilities across all domains that they are likely to face with. Since I am from the Air Force background, having spent 42 years in uniform service of the Air Force, I will refer more often to what the air power requirements are. Air power is extremely sensitive to technology. On a daily basis, new technologies, platforms, weapon systems, and new forms of warfare are being conceptualized. And these have the potential of making our existing inventory obsolete at the earliest. So what does this imply? That we need to keep updating and reinventing our inventory at all times. Our adversaries today, we have to keep in mind, have developed full spectrum capabilities across many domains. They can be brought to bear upon us in case of escalation or even in a no war, no conflict, in a no war, no peace situation. So today we are being faced with a wide array of threats. But what is important is that if they converge into hybrid wars, we have to be prepared to counter them. So to counter such threats, we need to build and maintain a technological edge. So this makes indigenous research and development and production, whether it is tanks, aircraft, submarine, ships, weapons, or even networks. These are very essential for future capability building. What we see from the ongoing Ukraine conflict is that
technological capability needs to be complemented by combat sustenance. You all know that the Ukraine conflict started in February 22. While new technologies are being displayed on the battlefield every day, but they don't have the scale to sustain the same technologies. If you recollect 3 years back, the drones had become a very prominent feature of the conflict. Ukrainians were using drones in place of artillery shells. They were using drones in place of aircraft. But unfortunately, they did not have the scale. The numbers were not adequate. So what we have to keep in mind is that it has to be the twin mantras, I say, for our capability. One is quality. We require quality goods. And second is scalability. That means we need to be able to produce in large numbers. There is no point in just producing 1 or 2 items of some new equipment. That is very important. So these two things have to be kept in mind. Only then can we have an edge over our adversaries. Remember, we are a nation of 1.4 billion people with one of the largest militaries in the world. We have aspirations to be a leading power in the world. So dependence on foreign arms and technology is not just costly, it is strategically risky. Okay, so let me just take a few minutes to trace the journey of India's defense self-reliance and what are the reforms brought under Atmanirbhar Bharat. What are the progress made so far? What are the challenges we face? And what is the roadmap for actually true strategic autonomy in future? If you all recollect, after independence back in 1947, India, we had actually inherited a fairly strong military, but we had a very weak defense industrial base. We did not have any defense industries at that time when we gained independence. The colonial model had kept us dependent on British equipment for many years. But as we moved on to 1950s and 60s, defense industries started growing. For example, Hindustan Aeronautics Limited was set up. The first aircraft they made was what was called the Hindustan Trainer 2, HT2. It was a basic trainer aircraft. But at least it put India on the global map. We had a place. We knew that we were in a country which could manufacture aircraft, however simple aircraft that was. Then we took on a very ambitious project to make the first fighter aircraft, the HF-24 Marut. Unfortunately, this was, it was too ambitious. We did not have our own aero engine to put in that. We were dependent on large number of foreign, products to put on that aircraft. And for some reason, it was not a very successful model at that time. Parallelly, what happened was in 1958, if I'm not mistaken, DRDO, Defense Research Development Organization, was set up. Along with this, when DRDO started picking up steam, unfortunately, in 1962, we had to face a conflict against China. After the conflict, we realized that there are huge gaps in our inventory, in our capability, and in our military might. So the option available at that time, since we did not have any domestic industries, the option was to turn heavily into imports, particularly from that time, Soviet Union. By 1980 or so, next 20-25 years, we became the world's largest importer of arms. Nothing to be proud of. Projects, we are aware Dr. APJ Abdul Kalam, he started a project called the Integrated Guided Missile Development Program to start making missiles on our own. If you realize now the Agni, the Prithvi, the Akash, all are a product of the IGDMP. But what happened was the 1998 nuclear tests. After that, we were slapped with sanctions. The US slapped sanctions on us. Many world powers slapped sanctions on us. So once again, the growth of our own missile defense program started slowing down. So basically what was happening is that we remained import dependent for many, many years even after that. So we had faced a very classical dilemma in the last 30-35 years. One, we had a very strong military, but a very weak defense industry.
So from that time, when we were completely dependent on 1971 conflict, for example, even the weapons, the air-to-ground weapons or air-to-air weapons or whatever, all were imported. From there to move on to Op Sindoor now. Proudly we can say that we fired our indigenous weapon with pinpoint accuracy. The radars which picked up the incoming onslaught of drones were indigenous. The network which integrated all the radars was indigenous. The system, the decision support system which helped the commanders take a decision was indigenous. So we have come a long way, but still there are many more challenges to come. The question why people ask is, why do we need so much of self-reliance? I can summarize it into 3 points. Number one is the term which is commonly used. It is called strategic autonomy. That means in times of crisis, we have to remember that foreign suppliers may deny arms, they may cut off supplies, they may cut off technology. We've seen this happening in the globe across the globe in the last 1 year. We've seen it happen after our nuclear tests in 1998. You see, you look at Russia today. Russia was one of the world's largest arms manufacturers. But in a protracted conflict, what is happening? Even Russia is importing drones from Iran. It has to import military equipment from some other nations because it cannot sustain prolonged war with its own industrial capability. So it is very important that we must look at strategic autonomy. It's a very common, sentence used by many people. My predecessors, my successors have also used it, that we cannot fight a war with borrowed weapons or weapons taken from somewhere else. We have to be prepared to fight with our own equipment. Very important strategic autonomy. Second is economic sustainability. We have been, like I said, unfortunately, the largest arms importer for many years. We've spent billions of dollars in foreign exchange. Today, it is not sustainable. A growing economy like ours, with what is being targeted today, we cannot sustain this if we have to continue importing it. The third point is, of course, employment, innovation. See, a domestic defense industry will spur research and development. It will create high-skilled jobs. It will drive innovation. What we have to keep in mind, it is not merely going to be used for defense. Any research and development done in the field of defense will have spin-offs in the civilian field also. Aviation is one such sector. If we are able to design and manufacture our own aero engines today, in the years to come, the same engines, technology can be used to power civilian aircraft. So, like we have done in the space and nuclear sectors, we have our own, know why and know how. So we have complete self-reliance in these two fields. This is what we must achieve in the defense sector also. So, moving on to the, we've greeted the Prime Minister today on his 75th birthday. This whole thought of Atmanirbhar Bharat in defense was sort of announced, or the PM gave a clarion call back in 2020. So he said we will have Atmanirbhar Bharat, with defense was at the core of this thought. Sometime that time in 2020, while addressing a conference of CII, the annual conference of CII, the Honorable Prime Minister had listed 5 things to make or to build what he called an Atmanirbhar Bharat, and to bring India on a path of transformation. He called it the 5 I's. I for intent, inclusion, investment, infrastructure, and innovation. Let me just touch upon these few points. Intent. Firstly, what are the intent? The intent is to reduce dependency on foreign OEMs, on foreign manufacturers. First intent. Second, exponentially increase the percentage of domestic equipment. Stop buying from abroad. Buy, be vocal for local. So many other, things that started coming up. The third is to increase the export of homegrown equipment to friendly countries also. This is the intent.
Now, what is inclusion? What did the PM say mean by saying inclusion? Inclusion means don't leave it to public sector units to do all this. It has to be, we have to collaborate together. Public sector, private sector, small scale, MSMEs, academia, all of us, like they say, proverbial, you put your shoulder behind the wheel to push that wheel forward. Everybody has to be together in this. So everybody has to be included. The third I, what he said was investment. Investment, not, I mean, of course, you invest in research and development, but it is not just financial investment. You have to invest in human resource. How do we invest in human resource? Very important, for Department of Higher Education, Higher Technical Education, is to be able to utilize the large pool of talented youth in the country. You have to nurture them. We have to make them play a major role in India's growth trajectory. We have to educate them not just for getting a degree, but the role they will play in nation building. The demographic dividend that we enjoy today, the largest young population in the world is in India. We have to capitalize on this. So this is the investment that the Prime Minister has been talking about. Then the fourth I he spoke about was infrastructure. Of course, infrastructure, when we talk, we look at industrial infrastructure, manufacturing, transportation. Very important infrastructure is information infrastructure. Today, everybody is surviving on information. We have to have information superiority. How could we execute Op Sindoor so well? Because we had information superiority. How is my talk today being conveyed to so many people? Through the information highways. So very important to continue developing information infrastructure. Lastly is innovation. What the PM says, we need leaders in every field who can innovate, who can create new ideas. All this will create asymmetries. You don't have to match everything with our adversaries. The adversary may have something better, higher technology than you, but you can innovate, you can use it, your own thing in a better way. So this is what the 5 I's that the Prime Minister had spelled out that time. But what has happened since then? Firstly, I will cover only for the Ministry of Defense. What all happened in the last 5 to 6 years? First, what started was what was called positive indigenization list. So in the first year, we made a list of 100 items, all the 3 services together. We said we will not import any one of these from this list. After a few months, we added 100 more. After 1 year, we added 100 more. Over a period of time, now we have a list of 500 items, which these services have sworn, कसम खाई है कि हम कभी इसको import नहीं करेंगे. 500 items. So this list keeps growing as our industry keeps accepting challenges. If the industry tells us कि साहब हम ये बनाएंगे, हमारे में क्षमता है ये बनाने की, then next indigenization list में हम उसका नाम डालें. So we will never import that item again. Okay. Second is, ordnance factories. Maharashtra state has a large number of ordnance factories. I don't know how many people are aware, but I came to know just a few years ago that the ordnance factory, OFB, was set up almost 250 years ago. It is not something new. It is 250 साल पहले ordnance factory board set up हुआ था इस देश में. अभी क्या हुआ है? After 2020, we have disbanded this OFB. 41 ordnance factories were merged together into 7 defense PSUs. Efficiency has gone up. These new companies have more freedom to operate, to manage their own finances. The processes have been streamlined, responsiveness has been better, and there is better growth within the defense manufacturing sector. The next thing happened was raising the foreign direct investment in defense. Earlier, it was very restrictive. Today, liberalized policies. Foreign direct investment limit has gone up to 74% under the automatic route. So what is happening is capital and technology are flowing into the country. So we are encouraging foreign investment to come and gain access so that we have access to some cutting edge technologies.
And of course, there were some other smaller things like, IDEX programs, defense corridors. I was very happy to hear that, in fact, the Honorable Chief Minister made a mention a few days back about the 2 new defense corridors coming up in Maharashtra. So in 2 sectors. So this is going to really boost the defense production capability for the country and in Maharashtra in particular. Since the time the call was given for Atmanirbharta, let me just touch upon a few statistics that I have noted down as to where we have reached. Just last week, the Raksha Mantri announced that our annual defense production has touched 1.5 lakh crores. 18% jump from last year. Last year was 1.2 lakh crores. If you compare with 1990, 2020, it is 90% increase. Defense exports, they have touched 21,000 crores last year. From a country which was importing every single component, even small weapons from in many countries, today we are exporting helicopters, radars, missiles, artillery guns. We are exporting all this. We are now, our own defense production of Tejas fighter. We have made the aircraft carrier, INS Vikrant, surface-to-air missiles, whether it is Akash, the Pinaka rockets, all these symbolize the new confidence that we have got that we can be indigenous in defense. But remember that in all this, there will always be some challenges. It is not easy. It is not a clear road that we can, navigate very easily. There are a large number of technology gaps. We have to bridge these gaps. I mentioned about aero engines. In fact, the Prime Minister mentioned during his Independence Day speech also that we have to start making our own aero engines. Remember, the aero engine is one of the most complex mechanical structure in the world. Fastest rotating parts, highest temperatures, it has to be subjected to various conditions which no other machine in the world is subjected. It's a very complex technology. We have now stealth technologies. We have, special materials, magnets. The list is endless. There are technology gaps which we need to bridge. Here is where the academia, the small industries, and the PSUs all need to join hands together. The second is on R&D funding. Unfortunately, though we spend a large amount, but still, if I compare with the other nations, it is very, very small. We are just spending 1% of our GDP on research and development. If I compare with China, the figures I've got here, China is spending last year $496 billion in research and development only. As compared to as a percentage of GDP, 2.68% of GDP they're spending on research and development. So we have a long way to go there. But as we are a developing nation, our requirements, we have to compete with many pressing requirements. We understand there are pressing requirements of development of the nation, welfare. There are so many things. The list is endless. But at the same time, enhancing the budget little bit will give us the ability to switch from what we are saying know how to know why. So we should know why we are doing what we are doing. So maybe one time infusion of additional funds will give us more strategic autonomy in future. The other roadblocks, I would not say roadblocks, the difficulties in navigating are, of course, skilled manpower is one of them. We are producing the world's largest number of engineers every year, but not everybody is able to contribute directly to Atmanirbhar Bharat. Here is where we need to channelize the education to be able to focus on niche areas. Where do we want? What focus do we want? And train people, not just engineers, but technicians, even craftsmen. Even at ITI levels, we need to train people to be able to achieve this, to increase the defense manufacturing capability.
So finally, I mean, to just summarize, what all should we do? Invest in research and development. We should incentivize private R&D, promote joint ventures. Then critical technologies like aero engines, hypersonic weapons, space-based assets, all this needs to be given a little push. Public-private partnerships, joint ventures, this will really build a strong ecosystem in the country. Having an export orientation is very important. So self-reliance is not just stopping imports. It is also promoting or becoming a net exporter. That is what is true Atmanirbharta. That we just stop buying, but we start selling. We get foreign exchange from that. That is true Atmanirbharta. And that should be the aim, that should not be lost. So some things, like I said, we need handholding. We will need joint ventures. We will need partnerships with some other foreign OEMs initially. But we have to take big steps now. If we have to reach the aim of the Honorable Prime Minister of a Viksit Bharat in 2047, we have to take big steps now. What we have to understand, very difficult to predict what technology is going to be used 25 years from today. If you look back, flashback, 25 years ago, none of you had a mobile phone. Could you? No, you would have realized that we have jumped from, having basic mobile phone to 3G, 4G, 5G in last 10 years only. Very difficult to predict what is going to be coming 25 years from today, when we are at, 100th year of our independence. But keeping the technological trajectory in mind, having a clear vision, it is very important that we should not just be a large economy, but an independent economy. So we should not look at just preventing the enemy from gaining technological asymmetry, but we should develop our own asymmetry in our own favor. So to finally sum up and to conclude, what I say is self-reliance in defense is not only about manufacturing a few weapons or a few, aircraft, platform, ships. Remember, it is a matter of national dignity, security, and the confidence of a rising India. It is not a journey. People say that Atmanirbharta chalta rahega. It is not a journey. It is not the destination. It is what we pick up en route is what is important. We have traveled a long way in the last 1 decade, but there is much more to be done. And as we aspire to become a leading power, not only in our region, but across the globe, our armed forces, our soldiers, sailors, air warriors, they deserve the best. Weapons made in India, made by India, made for India and for the world. Thank you very much for your attention. Jai Hind. थँक यू व्हेरी मच सर. जय हिंद. माननीय एअर चीफ मार्शल श्री विवेकराम चौधरी सर यांना आजचा जो विषय दिला गेला होता तो संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता हा विषय होता. अत्यंत उत्तम पद्धतीने, सर्वसमावेशक पद्धतीने भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर आपल्या एकूणच संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगाची काय अवस्था होती, आपली डिपेंडन्सी ही त्या काळामध्ये ब्रिटिशर्सवरती किंवा ज्या एक्सटर्नल पॉवर्स होत्या त्यांच्या पद्धतीने कशी होती आणि मग 60-70s नंतर कशा पद्धतीचे चेंजेस होत गेले आणि विशेष करून मेक इन इंडिया असेल किंवा आत्मनिर्भर भारत या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांचे फ्लॅगशिप प्रोग्रामचे एक्सपेरिमेंट्स जेव्हा आपण आपल्या डिफेन्स सेक्टरमध्ये करायला सुरुवात केली त्यामध्ये गेल्या 5 वर्षांमध्ये साधारणतः 500 असे कमोडिटीज आहेत की ज्या भारताने आयात करणं थांबवलं. स्टेप बाय स्टेप ज्या पद्धतीने आपण गेलो अशा पद्धतीच्या 500 कमोडिटीज ज्या आता आपल्याकडे बनत आहेत तेव्हापासून भारत जो आशिया खंडामधला एक प्रमुख आयातदार देश होता संरक्षण क्षेत्रामधला तो आता एक प्रमुख निर्यातदार देश बनण्याच्या दिशेने कशी वाटचाल करतो आहे. अर्थात त्यांनी जे सांगितलंय की आत्मनिर्भर भारत असेल ही एक पद्धतीचा प्रवास आहे. याच्यात आपल्याला अजूनही पुढे जायचंय आणि याचा मुख्य संबंध त्यांनी आमच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाशी जोडला. हे अगदी खरं आहे की आज आपल्याकडे जगातलं सगळ्यात यंग मॅन पॉवर हे आज आपल्याकडे आहे. संपूर्ण देशामध्ये उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये 4.5 कोटी
हे विद्यार्थी आहेत. आमच्या राज्यामध्ये 40 लाखाच्या वरती विद्यार्थी आहेत. परंतु रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मधले एक्सपेन्सेस असतील, त्याचप्रमाणे या विद्यार्थ्यांना कशा पद्धतीने आपल्याला ह्युमन रिसोर्स कशा पद्धतीने डेव्हलप करता येईल या अँगलपासून त्यांनी ज्या पद्धतीने सांगितलं आहे. सगळ्यात जास्त इंजिनियर्स आपल्याकडे आहेत, परंतु त्यांची एक्सपर्टीज कोणत्या फील्डमध्ये गेली पाहिजे हे पण त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा जो संदेश होता तो म्हणजे केवळ आपण आर्म्स इम्पोर्ट करणं, आयात करणं थांबवणं म्हणजे आम्ही आत्मनिर्भर झालो असं नाहीये. तर आपण ज्या वेळेला आर्म्स इम्पोर्ट करणं थांबवल्याबरोबरच जेव्हा आपण आर्म्स एक्सपोर्ट करायला लागू तेव्हा खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भरतेचं उद्दिष्ट जे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निर्धारित केलेलं आहे त्या दिशेने आपण वाटचाल करू. सर, आम्ही अत्यंत मनपूर्वक आपले आभारी आहोत की आपण अत्यंत सर्वसमावेशक पद्धतीने संरक्षण क्षेत्रामधल्या आत्मनिर्भरतेचा खरा अर्थ काय आहे तो आज आमच्या सगळ्या पार्टिसिपंटला सांगितला. मी माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील सरांना या प्रसंगी आपले काही ऑब्झर्वेशन्स व्यक्त करायला सांगतो. त्यानंतर सर्व कुलगुरू महोदयांच्या वतीने आदरणीय कामत सर, होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू, तेही बोलणार आहेत आणि काही प्रश्न पण आहेत. पण मी सुरुवात माननीय मंत्री उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यापासून करू इच्छितो. दादा. नाही, चौधरी साहेबांचे आभार तर मानायला पाहिजेतच, पण एक त्यांनी म्हटलं की काही प्रश्नही विचारा. तो मैं हिंदी में पूछता हूँ कि आपने जो कहा कि इन्वेंशन होना चाहिए, तो इन्वेंशन तो होगा यूनिवर्सिटी कैंपसेस पर और कॉलेज पर. तो जैसे हर कॉलेज में एनसीसी की विंग डेवलप हुई तो मिलिट्री में जाने वाले इच्छा रखने वाले युवा निर्माण हुए, एक डिसिप्लिन युवा निर्माण हुए. तो क्या हर कॉलेज में इस प्रकार से डिफेंस में जिस प्रकार के आने वाले दिनों में इंस्ट्रूमेंट चाहिए उस पर यदि संशोधन का एनसीसी जैसे मिलिट्री अथॉरिटी से इनिशिएटिव ले सकते हैं क्या? ये लेने के लिए हम लोगों ने कुछ प्रयत्न करने चाहिए. नमस्कार. नाही, तुम्ही म्हटलेलं मी मानतो की आजकालच्या युनिव्हर्सिटीज आणि कॉलेजेसमध्ये प्रशिक्षण थोडंसं मिलिटरी ओरिएंटेड असणं खूप जरुरी आहे. कारण की अशा प्रशिक्षणातनं डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडन्स आणि बेसिक एबिलिटी टू बी इन अ बिग ग्रुप, टू कन्वर्स व्हेरी इझिली, हे खूप आरामात येतो आमच्या मिलिटरी प्रशिक्षणाने जर का तुम्ही कंपल्सरी केलं तर. पण त्याहून महत्वाचं आहे टू बी एबल टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सिनारिओज, न्यूअर टेक्नॉलॉजीज, नॉट टू बी रिजिड. आपलं कसं भारतातली एज्युकेशन सिस्टम जी आहे एका प्रकारे बरीच रिजिड आहे. इट इज वन साइज फिट्स ऑल जे म्हणतात. व्हॉट वी नीड, आपल्याला पुढे काय पाहिजे इज मे बी जे म्हणतात ना क्युरेटेड एज्युकेशन. स्पेशलिस्ट म्हणजे यू हॅव टू सिलेक्ट लोकांना की यांना त्याची दे आर बेटर क्वालिफाईड टू डू आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वरती किंवा बेटर क्वालिफाईड टू डू, तर त्यांचं चॅनलायझिंग थोडंसं वी हॅव टू लुक ॲट हाऊ टू चॅनलाइज देम. पण मिलिटरी एज्युकेशन कंपल्सरी करणं वगैरे खूप डिबेटेबल पॉईंट आहे. पण एक्सपोजर टू मिलिटरी, एक्सपोजर टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ व्हॉट इज रिक्वायर्ड वॉर फायटिंग, जर का उद्या युद्ध लढावं लागले तर ॲज अन सिटिझन व्हॉट इज द कॉन्ट्रीब्युशन, हे सगळ्यांना शिकणं मला वाटतं जरुरी असतं. धन्यवाद सर. आज आपल्याला या प्रसंगी आमच्या विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी साहेब पण आहेत आणि तेही पूर्ण लक्षपूर्वक आपल्या ह्या संपूर्ण प्रोग्राम मध्ये पार्टिसिपेट केलं होतं. मी सरांना विनंती करेल की सर आपलं काही कॉमेंट किंवा या संदर्भात काही क्युरी असेल तर आपण विचारावी. रेड्डी सर. आवाज पोहोचतोय सर आपल्यापर्यंत? रेड्डी सर. मला वाटतं सर आपल्यापर्यंत आवाज पोहोचतोय सर? येस येस सर, थँक्यू. सर्वांना नमस्कार, मंत्री महोदयांना नमस्कार. मी या निमित्ताने एअर मार्शल रिटायर्ड श्री राम चौधरी साहेबांच्या मनापासून आभार मानतो. त्यांनी हायर एज्युकेशनमध्ये आत्मनिर्भरतेच्या एक कनेक्ट जे आहे ते आपण सर्वांना सविस्तर विशद केलेत.
आमच्या सर्व एज्युकेशन अकॅडमिशियन्स आणि एक्सपर्ट एज्युकेशनिस्ट या चर्चासत्रामध्ये उपस्थित आहेत. तर त्यांना सर्वांना आपलं म्हणजे आता करिक्युलम रिफ्रेम करण्यामध्ये काय काय गोष्टी लक्षात घ्यायला पाहिजे त्याच्या बाबतीत एक प्रकारच्या ओरिएंटेशन त्यामधून झालेली आहे. त्या बाबतीत मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. ओव्हर टू यू देवंकरजी. थँक्यू सर. मी आमच्याकडे होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी आपल्या राज्यातली पहिली शासकीय समूह विद्यापीठ किंवा क्लस्टर युनिव्हर्सिटी आहे, त्याचे सन्माननीय कुलगुरू रजनीश कामत सर यांनाही विनंती करतो की सर कृपया आपण या प्रसंगी आपले ऑब्झर्वेशन्स आहेत ते एक्सप्रेस करावेत. प्लीज कामत सर. Yes. Good evening, Devakar ji. First of all, I would like to congratulate you on this particular event because this is a very good initiative which is started by Department of Higher and Technical Education Department. What we witnessed is the speech on self-reliance defense by Air Chief Marshal Honorable Vivek Ram Chaudhary was both inspiring and thought-provoking. The speech has rightly emphasized that Atmanirbharta is not just about reducing imports, but about building a confident and innovative India. He has really covered a lot of aspects, and it was a broad spectrum of issues he has covered, which includes the skill development, the role of higher education, the role of technical education, and basically the mindset and the journey in the right direction, which is really important. And this will not only empower our defense sector, but it will also strengthen our economy and secure our borders. The speech reminded us that the self-reliance in defense is both a strategic necessity and a patriotic responsibility. Such a vision, and incidentally today we have Honorable Pradhan Mantri, Honorable Narendra Modi ji's birthday, and on this particular occasion, such a vision truly motivates us that every citizen to contribute directly or indirectly to India's journey towards becoming a global leader in technology, security, and self-confidence. Another compelling issue he has underscored is the critical importance of Atmanirbharta, that is self-reliance in defense, as both a strategic necessity and a symbol of national pride. By highlighting indigenous design, manufacturing, and R&D in defense technologies, he drew our attention to the way self-reliance reduces dependency on imports, strengthens the national security, and nurtures a vibrant ecosystem of innovation. I feel that higher and technical education and all the universities and all our autonomous institutes, all our colleges and the student community, they have a greater role in this particular development. In fact, the speech indirectly has resonated with our National Education Policy 2020, wherein the vision is of linking education, research, and innovation with industry and defense, and thereby positioning defense self-reliance as a vehicle for skilling youth, generating employment, and advancing technology. His appeal to patriotic duty, coupled with references to global benchmarks, framed the message in both emotional and practical terms. On this particular occasion, I think this was the right kind of beginning of this lecture series. And I once again congratulate Sri Vivek Ram Chaudhary for such a inspiring speech. In fact, he said that 1% of GDP is being spent on R&D, but in a recent meeting of Niti Aayog, we were told that only 0.69% of GDP is being spent on R&D. But with that also, we have shown our wonders in Operation Sindoor. So hats off to our defense sector, and let's celebrate this particular event with pride and national patriotism. Jai Hind. Over to you, Devakar. धन्यवाद कामत सर. मला असं वाटतं की आता आपण काही आज आपल्याकडे इथेही 500च्या वरती म्हणजे याला पण आहेत आपल्या आज झूमला पण जॉईन झालेले आहेत. मला वाटतं सरांनी जरी इंग्रजीमधनं त्यांचं सादरीकरण केलेलं असलं तरी सर अत्यंत उत्तम मराठी बोलतात. आपण बघितलं आहे आता दादांच्या प्रश्नाचं उत्तर देतानाही त्यांनी अस्खलित मराठीमध्ये आपल्याला उत्तर दिलं. त्यामुळे तुम्हाला प्रश्न
काही असतील तर मराठीमध्ये विचारा, हिंदीमध्ये विचारा. तर सर तिन्ही भाषांमध्ये उत्तरं देऊ शकतात. त्यामुळे कोणाला काही प्रश्न असतील तर कृपया विचारावं. आपला हँड रेज करा आणि मग आम्ही तुम्हाला को-होस्ट करू आणि मग तुम्हाला आम्ही अनम्यूट करून बोलायची संधी देऊ. कोणाला काही प्रश्न असतील? बऱ्याच जणांनी हात वर केले. केलंय. हाँ हाँ सर। गुरुदत्त राजपूत तुम्ही अनम्यूट झालात. कृपया आपला प्रश्न विचारा. हाँ सर। आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में अभी चर्चा हुई, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि महाविद्यालय या स्कूल में जो स्कूल की छात्राएं पढ़ती हैं, उनके आत्मनिर्भरता के संदर्भ में कुछ प्रयास भी होने चाहिए, ताकि प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सके। चौधरी इसका सर. जवाब मेरे ख्याल से श्री देवलांकर साहब ही दे सकेंगे. नाही, मला असं वाटतं की तुम्ही प्रश्न विचारण्यापेक्षा अत्यंत पॉझिटिव्ह अशा प्रकारची कॉमेंट केली आहे. अगदी आपण सगळेच जण त्याला सहमत आहोत. आणि मला असं वाटतं की आणखीन संतोष गोपीचंद जे आहेत त्यांनाही काही विचारायचं आहे. संतोष गोपीचंद, त्यांना अनम्यूट करा. तुम्ही अनम्यूट करा आणि बोला. ग्रामीण भागामध्ये सर अनम्यूट करा. अनम्यूट करा तुम्हाला. तोपर्यंत रुपारेल मधनं आहेत. रुपारेलचे सरांना हे करा. नमस्कार सर. ऐकायला येते? हां. येते येते प्लीज. नाही, खूप छान आणि छान वाटलं हे ऐकून आपल्या भारताच्या स्थितीबद्दल. फक्त मला एकाच पॉईंटबद्दल विचारायचं होतं किंवा एक सजेशन की सिलिकॉन आपलं सिलिकॉन क्रिस्टल ग्रोथ त्याच्याबद्दल 2009 साली BRC मध्ये कॉन्फरन्स झाली. त्या कॉन्फरन्सला मी हजर होतो आणि त्याबद्दलची हिस्ट्री त्यावेळी समजली आपल्याकडे काय स्टेटस आहे. आणि मला असं वाटतं की अजूनपर्यंतही आपण त्याच्यामध्ये आत्मनिर्भर नाही आहोत असं मला म्हणजे त्यावेळी जाणवलं होतं. पण त्याबद्दल जर परत काही जर होत असेल भारताच्या लेवलला किंवा तर माझी मदत करायची इच्छा आहे. म्हणजे मी आता रिटायर होतोय मेमध्ये, तरी पण मला एक तर जास्त वाटतं की आपला भारत सिलिकॉन वेफर्सबद्दल सिलिकॉन चिप्सबद्दल आत्मनिर्भर असावा. आपण अजूनही बाहेरूनच हे करतो. तर त्याबद्दल जर परत 2दा प्रयोग झाला आहे मला माहिती आहे. BRCत पण एक स्टार्ट केला होता प्लॅन्ट, पण तो झाला नाही. तर तसं होणार आहे का पुढे, त्याबद्दल थोडंसं मला कळलं तर बरं होईल. हाँ नहीं, निश्चिंत हे आहे की देर इज नो डाऊट दॅट वी हॅव टू बी इंडिपेंडेंट इन डेव्हलपिंग अवर ओन चिप्स. पण सध्या असं आहे की ॲज लॉंग एज वी आर केपेबल ऑफ फॅबलेस डिझाईन, जे फॅब्रिकेशन आहे फायनल सिलिकॉन चिपचं ते दुसऱ्या देशात होतंय. सध्या ते कबूल आहे. ते हळूहळू आपल्या देशात पण येणारे प्राईम मिनिस्टरने अनाऊन्स केले होते की आसाममध्ये एक प्रोजेक्ट आणि एक अजून एक 2 जागी अनाऊन्स केला होता. पण त्याला मला वाटतं काही वर्ष लागतील. पण इन द मीन टाइम वी शुड बी कम्प्लिटली इंडिपेंडेंट इन डिझाईन ऑफ चिप्स. जे फॅबलेस डिझाईन आहे त्याच्यामध्ये आत्मनिर्भर राहणं इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टंट स्टेप. येस सर. आय थिंक वी आर ऑन द राईट डायरेक्शन सध्या तरी. ओके सर. थँक्यू. डॉक्टर प्राचीनचा एक घ्या, त्यांना अनम्यूट करा. आपण एक शेवटचे 2 प्रश्न घेऊयात पण खूप हँड रेज होत आहेत. डॉक्टर प्राची. Yes, ma'am. Good evening, sir. Sir has expressed that there should be military training given to the students. So I feel that it's really essential because the brain dead which the new generation is becoming now. So they need somewhere to be disciplined. And I feel that it's very essential. And sir has said it's in a very right manner that the time has come now that we need that thing to be implemented.
maybe being a sister of a major, I must be thinking in that way, but I think that it's essential what sir has said in his speech regarding it. No, I cannot agree with you more. But given the numbers, the sheer numbers in our country are so large of students, to be able to inculcate military training in a realistic manner for so many people is going to be very, very expensive. So, we have to prioritize on what is there within the available resources, make use of NCC, make use of, the other NSS and other schemes that can Yes, also build the same amount of discipline and confidence in the students. yes, sir. While Means at what you're least, saying is very ideal, yes, but you just have to look at the numbers. It is not yes, going to sir. be. It's not an easy project. No, but I think just like NCC was also means implementing NCC compulsory would also at least bring some kind of discipline to their life. Like Right. the more use of Yes, technology which they are using, so it just we feel that is they are becoming brain dead and there is no use of their energy what they are having in them. So I agree I that feel it. So yes, I but requested. even NCC has not yet gone to a majority of schools and Yeah. colleges. Yes, sir. Once again, because it is the resources required. It is a huge expenditure to have an NCC unit also. But in the Yes, sir. meanwhile, it is the education institute themselves can have some kind of in-house programs Yes, to sir. inculcate discipline. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. एक शेवटचा प्रश्न आपण घेऊयात. ओके, त्यांचा कनेक्टिव्हिटीचा इश्यू. एनिवे, आणि डॉक्टर सोनालींना काही विचारायचं आहे का? त्यांना बघा, एक लास्ट प्रश्न घ्या फक्त. आपण अनम्यूट करा आणि विचारा. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार. आताच सरांनी म्हटलेलं आहे की एनसीसी हा त्याच्यावर हे आहे म्हणून. पण सर एनसीसी सगळ्या कॉलेजेसला नाही मिळत आहे आणि पहिलेचं जे एनसीसीचं प्रारूप होतं ते आत्ताचं राहिलेलं नाही आहे. आणि एनसीसी मधनं डिसिप्लिन वगैरे नक्की शिकल्या जाईल आहे. पण सर जसं म्हणतात आहे की मिलिटरी ट्रेनिंग काही का पार्ट होईना, पण तो जर स्टुडंटला कंपल्सरी केला ना तर निश्चित जे आपल्याला देशाच्या बद्दल जो अभिमान म्हणा किंवा जे नियम रूल्स रेग्युलेशन्स फॉलो करण्यासाठी तरी अगदी निश्चित गरजेचं आहे. म्हणजे मी याच्यासाठी स्ट्रिक्टली मी ऍग्री आहे सगळ्यांच्या की मिलिटरी ट्रेनिंग म्हणा किंवा एनसीसी म्हणा सगळ्यांनाच कंपल्सरी काही का वर्ष होईना, पण स्कूल लेवलला म्हणा किंवा कॉलेज लेवलला म्हणा की आता नितांत गरज आहे सर याची. ऍज अ एनसीसी कॅडेट म्हणून मी पण बोलते आहे की आमच्या वेळेसची जी एनसीसी होती ती खरी एनसीसी होती. म्हणजे त्याच्यातनं आम्ही घडलेलो आहोत आणि आताही आम्हाला वाटतं की काहीतरी आपण त्या केलं पाहिजे. आणि आताचे विद्यार्थी खरंच सर खूप अनडिसिप्लिन आहे. म्हणजे ऍज अ प्रिन्सिपल म्हणून म्हणा किंवा ऍज अ शिक्षक म्हणून म्हणा मी म्हणजे याला अगदी ऍग्री आहे की सगळ्यांनाच कंपल्सरी करणं गरजेचं आहे. खर्च होईल सर, पण डिसिप्लिन नागरिक बनवण्यासाठी आणि नागरिक जेव्हा डिसिप्लिन होतील तेव्हाच आपला देश हे होईल सर. म्हणजे तिथे सांगण्याची गरजच नाहीये विद्यार्थ्याला की तू इथे थुंकू नको किंवा इथे कचरा टाकू नको. त्याला ती मॅडम, तुमचा पॉइंट वेल रिसीव्ड झालाय. आय मीन आम्ही याला चौधरी सर, वुड यू लाईक टू कॉमेंट ऑन दॅट? आय मीन already commented on this, I guess. सरांनी केलेली आहे ऑलरेडी. Your point is well taken. आणि मी हा पॉइंट नोट केलेला आहे. आणि तुम्हाला हेही सांगतो, गेल्या महिन्यात ऑनरेबल रक्षा मंत्रींनी मला एनसीसीच्या गव्हर्निंग बॉडीमध्ये नियुक्त केलेलं आहे. सो आय हॅव जस्ट जॉईन्ड लास्ट मंथ इन दी गव्हर्निंग बॉडी ऑफ एनसीसी. तर मी पॉइंट नोट केलेले आणि सर मी अजून सांगेल की मी माझ्या महाविद्यालयामध्ये एनसीसी नव्हती. मी इतका प्रयत्न केला ओपन युनिट मधनं का होईना, काही का होईना. आज मी दुसऱ्या ठिकाणी माझ्या मुलींना पाठवत आहे, पण मी 4 मुली का होईना पण आपण आपला वेळ संपत आला. ठीक आहे सर. थँक्यू. धन्यवाद दादा. मी क्लोजिंग कडे वळतोय आता. चालेल. या, धन्यवाद सर. आय मीन आपला 1 तास कसा गेला ऍब्सोल्युटली कळलं नाही. ऑलमोस्ट 6 वाजलेले आहेत. आज विकसित भारत संवाद. सूचना अशी करेन की या सगळ्या भाषणांची आपल्याला डिपार्टमेंट म्हणून चांगली पुस्तिका 3-4 भाषांमध्ये तयार केली पाहिजे. तर आजच्या भाषणापासून त्याची सुरुवात करा. ओके. आणि एक करायचं की त्याचं आपण जे तयार करू ते आता चौधरी साहेबांचं भाषण झालं त्याच्यावर ते ओके करून घ्यायचं.
असं सगळ्या ओके करून येऊन त्याचे कंपाईल किंवा वेगवेगळी पुस्तकं करायला. येस, नक्कीच अत्यंत व्हॅलिड सजेशन आहे. तर मी आजचा आपला उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने विकसित भारत संवाद ही जी आपण ऑनलाईन व्याख्यानमाला 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या पंधरवाड्यामध्ये आपण आखलेली आहे. त्याचं आज उद्घाटन आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण सुरुवात केली आणि आजचं पहिलं जे ऑनलाईन व्याख्यान होतं, पहिलं पुष्प होतं, ते गुंफण्यासाठी एअर चीफ मार्शल श्री विवेकराम चौधरी साहेब आले होते. संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता हा विषय अत्यंत सर्वसमावेशक पद्धतीने मुद्देसूद पद्धतीने त्यांनी तो मांडला आणि त्याचप्रमाणे त्याविषयी जे जे प्रश्न उपस्थित केले गेले त्या प्रश्नांना पण अत्यंत समर्पक उत्तरं ही त्यांच्याकडनं दिली गेली. मी अत्यंत मनपूर्वक उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आज आमच्या विभागाचे आमचे मार्गदर्शक आमचे दादा माननीय मंत्री महोदय चंद्रकांत दादा पाटील सर आज पूर्णपणे 1 तासभर, कारण दादांनी आम्हाला मागे जेव्हा हा पूर्ण संकल्पना त्यांच्या कल्पनेतनं पुढे आलेली आहे, त्यांच्या मार्गदर्शनाने पुढे आली आहे, त्याच वेळेला त्यांनी सांगितलं होतं की हे पूर्ण स्पीच मी ऐकणार आणि हा विषय जो आहे आपल्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे आहे. आज त्यामुळे दादा वेळ काढून या पूर्ण तासभर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. दादा मी अत्यंत मनपूर्वक आपले आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आज माननीय राज्यमंत्री श्री इंद्रनील नाईक साहेब, त्याचप्रमाणे आमच्या विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी साहेब, त्यांच्याबरोबर आमचे संचालक कला, संचालक तंत्र शिक्षण डॉक्टर मोहितकर सर उपस्थित होते, डॉक्टर कोरगडे सुद्धा उपस्थित होते. त्यांचे मी अत्यंत मनपूर्वक आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आज संपूर्ण राज्यामधनं जवळपास 800च्या आसपास युट्यूबला आपण रेकॉर्ड केले गेलेत आणि 500+ हे आपल्या झूमला पण आता आम्ही रेकॉर्ड केलेले आहेत. या सगळे आमचे आज उच्च शिक्षणातले वेगवेगळे घटक, मग आमचे सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू असतील, वेगवेगळ्या पदाधिकारी असतील, आमच्या शासकीय आणि अशासकीय महाविद्यालयांचे प्राचार्य संस्थाचालक असतील, विद्यार्थी पालक आज अत्यंत मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित झाले. मी सर्वांचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने अत्यंत मनपूर्वक आभार मानतो. शेवटी एक फक्त आव्हान आपल्याला करतो की आपली ही 5 व्याख्यानांची मालिका आहे, सिरीज आहे, त्यातलं पहिलं व्याख्यान आज आपलं झालेलं आहे. पुढचं जे व्याख्यान आहे ते 19 तारखेला आहे. जे अँबॅसिडर लक्ष्मीपुरी ज्या आहेत त्या दिल्लीवरनं आपल्याला जॉईन करतील, बोलणार आहेत. त्यानंतर 23 तारखेला डॉक्टर मनीष दाभाडे आहेत, जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर आहेत, ते आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. त्यानंतर जिनेवा स्वित्झर्लंडवरनं आपल्याशी डायरेक्ट संपर्क करणार आहेत आशिष चांदोरकर आणि ते इकॉनॉमिक्स वरती बोलणार आहेत. आणि त्याच्यानंतर डॉक्टर शांतिश्री पंडित कुलगुरू जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ ह्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि आत्मनिर्भर भारत या विषयाशी बोलणारे सगळे आत्मनिर्भर भारताचे अत्यंत महत्वाचे पैलू आहेत. या सगळ्यांना आम्हाला आमंत्रित करताना खुद्द मंत्री महोदयांनी पर्सनली प्रत्येकाला कॉल करणं, त्यामुळे याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला खूप कष्ट घ्यावे लागलेत. आम्ही आपल्याला आव्हान करतो की आपल्याला हे सगळे आज आपल्याला रेडीमेड आपल्याला अवेलेबल आहेत. कृपया हे सगळे जॉईन करून याचा अधिकाधिक माहिती या विषयाची आपण सगळ्यांनी करून घ्यावी. जसा प्रतिसाद आज आपण आम्हाला दिलेला आहे तशाच प्रकारचा प्रतिसाद पुढच्या सर्व आपल्या लेक्चर्सला आपण द्यावा, अशा प्रकारचं मी अत्यंत मनपूर्वक आव्हान आपल्या सगळ्यांना करतो. आणि आजचं आपल्या हा जो विकसित भारत संवाद आहे त्याचं पहिलं पुष्प या ठिकाणी संपुष्टात आलं. माननीय मंत्री महोदय यांच्या परवानगीने आजचा हा पहिल्या पुष्पाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असे मी घोषणा करतो. आणि पुन्हा एकदा 19 तारखेला आपण सगळेजण संध्याकाळी 5 वाजता भेटणार आहोत. लिंक सेम आहे, तीच लिंक आपल्या 5ही व्याख्यानांसाठीची लिंक कॉमन आहे. त्यामुळे आणि आपले प्लॅटफॉर्म पण आहे, झूम आणि युट्यूबचा प्लॅटफॉर्म, असे दोन्ही प्लॅटफॉर्मला हे ओपन आहे. त्यामुळे कृपया सगळ्यांनी पुन्हा एकदा 19 तारखेला 5 वाजता आम्हाला सगळ्यांना जॉईन करा. पुन्हा एकदा आपण एका नव्या जागतिक कीर्तीच्या व्याख्यात्याबरोबर आपण संवाद साधणार आहोत. मी सगळ्यांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं घोषित करतो. धन्यवाद.